Welcome to BA Topper. Today we are going to discuss Bryophyta of the Kingdom Plantae. BA ടോപ്പറിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കിങ്ഡം പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കാര്യം എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം. മഴക്കാലത്ത് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് വിരുന്നെത്തുന്ന ഈ കൂട്ടുകാരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. Bryophytes. Bryophytes include mosses and liverworts, and they are commonly growing in moist and shaded areas. They live in soil, but they are dependent on water for the sexual reproduction. So they are otherwise called as amphibians of the plant kingdom. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവന്മാർ ഇവിടെ കൂട്ടിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, തണുവുള്ള നിഴലുള്ള ഏരിയയിൽ കാണുന്ന ഇവരെ പ്ലാന്റ് കിങ്ഡത്തിലെ ആംഫിബിയൻസ് ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക, ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹിന്റ് തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രയോ, ഇവരുടെ ബ്രോസ് ആണ് അല്ലേ? ബ്രയോ. നമ്മൾ ആൽഗകളെ കുറിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ താലസ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് പഠിച്ചത്. താലസ്, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ താലസ്? ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇറ്റ്സ് ആൻ അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് പ്ലാന്റ് ബോഡി. ദേ ലാക്ക് true roots, stems or leaves, but instead അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? root like, leaf like or stem like structures are there, and they are attached to the substratum by means of either unicellular or multicellular rhizoids. You can see that here there are rhizoids which are attached to the substratum. So here you can see this is a leaf like structure, this is a root like structure, and this is a stem like structure. So that is not true roots, stems or leaves, but instead root like, leaf like and stem like structures. So നമുക്കത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് പഠിക്കാനുണ്ട്, പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് എറക്റ്റ് താലസ്. സോ ഇതും ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം പ്രോസ്ട്രേറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഒരു യോഗ പോസ്റ്റർ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദീസ് ഓർഗാനിസംസ്, താലസ് or the plant body is prostrate, that is parallel to the soil surface. In this case, plant body is erect, that is perpendicular to the soil. So plant body grows parallel to the soil surface ine nammal prostrate ennu parayunnu. Okay, this is erect. So soil surface lode valarunna ee പ്ലാന്റ് ബോഡീനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ താലസിനെ നമ്മൾ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് താലസ് എന്നും, എറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഹയർ പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ പോലെ എറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ എറക്റ്റ് താലസ് എന്നും പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പ്രോസ്ട്രേറ്റും എറക്റ്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Now we can move on to the life cycle. The main plant body is haploid in nature. They produces gametes. You can see that they are producing the gametes, so they are known as gametophyte. Plant body, main plant body haploid ആണ്. ആ haploid plant bodyയിലാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? gametes ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ gametes ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് ആ plant bodyനെ നമ്മൾ gametophyte എന്നാണ് പറയുന്നത്. gametophyte. Okay, so ആ gametophyteന്റെ sex organs, if you are seeing, it is more complicated than algae. So they are multicellular. The male sex organ is known as antheridium, which produce biflagellate anthrozoids. Female sex organ is known by the term archegonium, and they are flask shaped, producing a single egg. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, they require water for sexual reproduction. So the sperms or the anthrozoids are released into the water where they come to contact with the archegonium. So the archegonium fuses with the egg to form a zygote. This zygote doesn't undergo reduction, division or meiosis immediately. സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ മിയോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പക്ഷെ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഇറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു
a sporophyte, which is multicellular. ഒരു multicellular sporophyte ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. സോ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് sporophyte? Sporophyte is this structure is a sporophyte, which is still attached to the gametophyte. സോ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക, sporophyte is not free living. It is attached to the photosynthetic gametophyte, from where it derives the nutrition. Some cells of the sporophyte undergoes meiosis or reduction division to form spores. So sporophytes le chila celluകൾ reduction division or meiosis കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം haploid gametophyte ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. Now you can move on to the economic importance of bryophytes. They are not only economically important but also ecologically important. Why? Because they prevent soil erosion. This is the first point you have to remember, as they can form a dense matter all over the soil. It helps in prevention of soil erosion. Another important relevant feature is that they are the first organisms to colonize on rocks, and they helps in the formation of soil, which forms the substratum for the growth of higher plants in next season. So there is a species of sphagnums which is used as packing material for transshipment of living material, because they are having very high water holding capacity. It is said that these sphagnums are having a water holding capacity up to 18 times of its weight. They also forms good source of food for animals in rocky and ice cladded areas. Sphagnum also provide peat, which is used as fuel. Based on their plant body or thallus, they are differentiated into two types: liverworts and mosses. The plant body of the liverworts are dorsiventral. That means they are closely appressed to the substrate. Prostrate. Okay, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു prostrate ആണ്. So they are dorsiventral and closely appressed to the substrate. Asexual reproduction occurs by means of fragmentation of the thalli or by the formation of specialized structures on the thalli known as gemmae. Gemmae are green multicellular asexual buds which develop inside small structures called gemma cups. These are the gemma cups. Asexual buds, or otherwise known as gemma, detaches from the plant body and germinate to form a new individuals. Coming to the sexual reproduction. Male and female sex organs are produced either on the same or different thalli. The sporophyte is differentiated into three structures known as foot, seta and capsule. Meiosis occur in the sporophyte as a result of spores are formed. These spores germinate to form free living gametophytes. സ്പോറോഫൈറ്റിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്: ഫുട്ട്, സീറ്റ, ക്യാപ്സൂൾ. ഈ സ്പോറോഫൈറ്റിന്റെ അകത്ത് മിയോസിസ് നടന്നതിന് ശേഷം സ്പോർസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ദാറ്റ് സ്പോർ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ആയിട്ട്, അതും ഫ്രീ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. സോ സ്പോറോഫൈറ്റ് ആണ് independent. Now we can discuss about mosses. The predominant stage of life cycle of a moss is a gametophyte. Why we call it as a gametophyte? Because it is a gamete producing plant body. Okay, so the gametophytic stage is having two phases: protonemal stage and leafy stage. Here you can see the protonemal stage and the leafy stage. Protonema develops directly from the spores.
Protonemal stages are generally creepy, green and branched and also filamentous. So protonemal stage ഉണ്ടാവുന്നത് സ്പോർസിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി ആണ്. ഓക്കെ, സോ അതിന് നമ്മൾ പ്രൈമറി പ്രോട്ടോനിമ എന്ന് പറയും. പിന്നീട് ഈ പ്രോട്ടോനിമ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ബഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റേജിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി പ്രോട്ടോനിമ എന്ന് പറയും. The leafy stage develops from the lateral buds of the secondary protonema. So ഇതാണ് leafy stage. They are erect. They are erect with spirally arranged leaves. They are attached to the soil by means of multicellular rhizoids. And these gametophyte bears the sex organs, both archegonia and antheridia. So after fertilization, what happens? The zygote develops into a sporophyte, entering into the sporophytic generation, bearing the sporangium with spores. Okay, so this cycle continues. So മോസിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സോ നമ്മൾ ആ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഈ ഡയഗ്രാം വെച്ച് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു എൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ. സോ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു ടു റിമെമ്പർ. ഈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ നമുക്ക് സ്പോറോഫൈറ്റിക് ജനറേഷനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാലും ഗാമറ്റോഫൈറ്റിക് ജനറേഷനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ വെജിറ്റേറ്റീവ് റിപ്രൊഡക്ഷൻ it occurs by means of fragmentation and budding in the secondary protonema. So secondary protonema ബഡിന്റെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. Coming to the sexual reproduction occurs by means of sex organs. Specialized sex organs are present in this case of Bryophyta. നമ്മൾ കണ്ടു archegonia and antheridia. Archegoniയുടെ ഷേപ്പ്, ഫ്ലാസ്ക് ഷേപ്പ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. Biflagellate anthrozoids are produced from antheridia. Sex organs are produced in the tip portion of the shoot, or on the apex portion of the leafy shoot. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് സെക്സ് ഓർഗൻസ് കാണുന്നത്? ആന്ത്രിഡിയ ആർക്കിഗോണിയ കാണുന്നത് ലീഫി ഷൂട്ടിന്റെ അറ്റത്താണ്, അപ്പെക്സ് പോർഷനിലാണ്. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ, ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? Zygote develops into a sporophyte. Zygote doesn't undergo meiosis or reduction division. ആ കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. So water is needed for fertilization. ആ കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. So they are known as amphibians. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ, amphibians of the plant kingdom. Sporophyte has having structures such as foot, seta and capsule. So the sporophyte of mosses is more elaborate than in liverworts. Liverworts are the lower groups of bryophytes, and the more advanced group of bryophytes are nothing other than mosses. So അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് കാണും. അതിലൊന്നാണ് അതിൻ്റെ സ്പോറോഫൈറ്റ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആണെന്നുള്ളത്. സോ ദ ക്യാപ്സ്യൂൾ കണ്ടെയ്ൻസ് സ്പോർ. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് മിയോസിസ്. സ്പോറോഫൈറ്റിന്റെ ക്യാപ്സ്യൂളൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും, നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങളെടുത്ത് കളിച്ച് കാണും. സോ അതിൻ്റെ ഒരു സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോഗ്രാഫാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പം സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോഗ്രാഫ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോറിന്റെ ടിപ്പ് ഇങ്ങനെ കാണും. അതിന്റെ ഡിസ്പേഴ്സൽ മെക്കാനിസമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കാണുന്നത്. അത് എലൈറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും. യു വിൽ സ്റ്റഡി ഇൻ ദ ഹയർ ക്ലാസ്സസ്. സോ we can see that these mosses are having elaborate mechanism of spore dispersal also. Here you can see the spores which are dispersal by means of elaborate spore dispersal mechanisms. Okay, so ഈ ഭാഗം ഏതാണ്? സോ ഈ ക്യാപ്സൂളിന്റെ ടിപ്പ് പോർഷന്റെ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോഗ്രാഫ് ആണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതതിന്റെ എലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള dispersal mechanism, spore dispersal mechanism. So the common examples are Funaria, Polytrichum, Sphagnum. So this is all for today. See you in the next video.
Don't forget to like, share and subscribe to our channel. Be a topper. Enjoy learning.